China is the leader of the axis of aggressors. Kim Jong-un is a cruel and ruthless despot, and he is backed by his nuclear-armed partners, Xi and Putin. Right now, it is thinking about how to employ these capabilities on the Korean Peninsula. Just take that at its face, but I think our presence needs to switch in the early 1990s is that the defense space went. That continued progress has continued into the Lee administration as it was in the Yoon administration and out. Let South Korea, who is not helpful to us, by the way, let South Korea, we only have 45,000 soldiers in harm's way over there right next to a nuclear force. Let South Korea do it. Let Japan do it. They get 90% of their oil from the Strait. It is not helpful when American leaders speak of our alliances with derision. They argue that we must shift the burden of defense and deterrence from the United States and onto our allies in Europe and Asia. But there's a difference between burden shifting and burden sharing. We Americans have a massive stake in maintaining a favorable balance of power in both Asia and Europe. It remains a vital interest of the United States. Burden shifting implies abdication rather than collective responsibility. Alliances, by definition, are a two-way street. President Trump's war of choice in Iran has resulted in significant military posture changes in the Indo-Pacific region and on the Korean Peninsula. There are also persistent and troubling reports that the administration is considering significant reductions to U.S. force posture in South Korea. You also made clear that U.S. force presence in Korea is not solely about North Korea. I especially thank the Korean people for their continued partnership, hospitality, and commitment to our alliance. The Korean Peninsula is key strategic terrain, vital to defending the American homeland and advancing American interest in the region. My focus remains strictly on capabilities over numbers. While our presence is a baseline, it's imperative that we maintain focus on the precise capabilities that must be resident on the peninsula. And in South Korea, we also had a very good meeting with the Lee administration. President Lee was very focused on reaching the transfer of OPCOM by the end of his administration, which is very supportive of Taiwan and would like to see. 지금 미국 정부가 기획하는 바대로 우리 한반도 방위는 이제 우리 힘으로 자력으로 하는 게 마땅하다라고 판단하고 있고, 그래서 군사비 증액뿐만 아니라 전시작전권 환수를 통해서 미국의 부담을 줄이고 우리가 최소한 한반도 이 인근에서는 우리가 자체적으로 동북아 지역의 안전과 평화를 지켜내겠다는 그런 생각을 가지고 있습니다. 철통 같은 한미 동맹이야말로 한반도 평화와 안정의 필수 요소인 건 맞습니다. 그러나 과도한 의존은 금물입니다. 전시 작전 통제권 회복은 조속하게 추진될 것입니다. You talked about the importance of capabilities versus capacity, which was a point that we made to him as well. We need to continue to provide for the foreseeable future. When we look at the things that we provide right now, there's no true analog to critical but more limited in Hangul. We're involved in conversations about this wartime OPCON and that it's a conditions-based transfer. I can't give you an answer on that right now, ma'am, because we have to continue to work to ensure that political expediency doesn't outpace the conditions.
the war with Iran, the DoD has withdrawn THAAD missile defense systems from the Korean Peninsula and has repositioned them to the Middle East. This move was opposed by the Korean government, in part because they believe that it basically weakened the deterrence against North Korea. We've not moved any THAAD systems. So THAAD still remains on the peninsula currently. We are sending munitions forward, and those are sitting right now waiting to move. There were previous moves where radars were taken forward. This was in advance of Midnight Hammer. And you expect them to remain there? Sir? And you expect them to remain there? Yes, Senator, we do. We moved them around. I think that's what got into the information space. Yeah, I was dynamically moving those around so that I could then sequence them into Osan Air Base to prepare them to move the munitions. And that caused a big kerfluffle on the peninsula. I know what China thinks about this. They hate it. One of the issues that we've often had in the past is the history of challenge between Japan and Korea. Sometimes moves in the defense space in one nation or the other can create some potential friction. I read the Korean statement about this Japanese announcement, and I thought it was sort of measured and generally positive. I'll say that the trilateral cooperation between the United States, the Republic of Korea, and Japan continues to be on an upward trajectory. It's been the sign of great leadership both in Japan and Korea, and that continued progress has continued into the Lee administration as it was in the Yoon administration. And now two great nations, partners of our own, who are increasingly under threat and coercion from China. Well, I think a lot of credit goes to Japan and Korea for this. Politically, KJU is firmly in his seat. Through intelligence, what we find is less communication south with the government in Korea. There are no overtures toward peace from the north to the south, and we see increasing hardness, if you will, in terms of that relation. Every overture is rebuffed, and there are no more outreaches from the north to the south. The operational level, what they're finding is they're learning to become far more accurate with their employment of their fires. I think that's a thing when you see that Seoul sits some 60 miles south of the DMZ. I think this is something we really need to sit up and pay attention to. When Iran closed the Strait of Hormuz, it directly threatened the energy security of a number of our allies in the Indo-Pacific, Japan, South Korea. Does Indo-PACOM currently treat allied energy dependence as a strategic vulnerability? yes, absolutely we do. I affirm the ability of the United States increasingly to be a net energy provider also in the Indo-Pacific to escape the vulnerability of those key choke points. Okay, and that's a key point too. I think greater U.S. oil and LNG supplies to our allies can reduce the leverage that any of our adversaries would have on those countries. In Alaska, to have 50 to 100-year supply, clean burning Alaska natural gas. We have one of the largest, but it would help get that to our allies very soon. Japan, Korea, Taiwan, Thailand, the Philippines, they're all really interested in this project. We could do the picking and choosing of our partners to link those things. All those would be greatly enhancing for security in the Indo-Pacific. So this project would literally be like a virtual pipeline to Japan and Korea. You couldn't touch it. And it would power economies, be a game changer.
We need a strong network of alliances and partnerships. Fortunately, Japan, South Korea, and the Philippines and Australia are increasing their defense spending and providing critical access and basings that enable our forces to operate throughout the region. And then the worst part of it is the absolute contempt that the president has shown for the entire world, but certainly for Asia. He points out, look, it's not our problem, it's their problem. They're more dependent upon Gulf oil than we are, and that's true. It is true. The rest of the world is getting hit economically a lot harder by our stupid war of choice in the Middle East than we are. That's not something to brag about if you want to try to build partnerships and alliances. At a minimum, it's something to say, hey, sorry, how can we help? Right? Is there something we can do to mitigate these damages? Is that the war in Iran has undermined every single one of those goals that we just laid out. Obviously, we are expending a lot of munitions and a lot of capability there. And then an even bigger problem, to my mind, is how this has impacted our partnerships and alliances. We stumbled into this war, have no idea how to get out of it. Didn't have any idea how to get out of it when it started. We have even less of an idea today. The chaotic, plans that the president has been laying out in the last week, it's all over. They've agreed to everything. They've agreed to nothing. We're not talking. I will not extend the ceasefire. I will extend the ceasefire. I'm extending it forever. The message that sends to the world is that we are not a reliable partner. We don't know what we're doing. North Korea's advancing cyber, nuclear, and missile arsenals threaten both South Korea and the U.S. homeland. Therefore, I'm encouraged that South Korea is demonstrating a clear commitment to taking on significantly greater responsibility for its own defense. But that progress must not be undermined by a premature reduction of U.S. forces from the peninsula or a premature transition of wartime operational control. Their continued modernization of their forces allow us to do other things. With OPCON transfer, what we're looking at is maybe taking a look westward while also providing critical but more limited support to the North Korea mission. The United States and South Korea agreed to a conditions-related capabilities security environment, and that it must be met before wartime operational control can be transferred to South Korea. How's it going? I'll give you more detail in closed based on some of the critical capabilities that need to be discussed. But I would say that right now we've delivered to OSW a roadmap which will get us there not later than second quarter of FY29. We stand based on the continued investments by the Republic of Korea in their defense, really an uplift of about 8.5% in their defense spending over the next 3 FY. I think that we're in a good position, but there's still more work to be done. We keep in the fore of our mind is that until those conditions are met, we do not need to be premature in transferring that operational control. Just follow up a little bit about sort of South Korean capability to meet the threat from North Korea. If you could give a few more details about it. We talked a little bit about some of the logistical challenges. I mean, aside from just having the forces and the munitions, being able to organize, how do you assess South Korea's capability and how critical it is that we continue to partner with them? That I look at is when you look at the 10 largest armies in the world, South Korea is one of those, and they're sitting at 5th right now. So mass has a quality all its own. So that would be reason number one as an infantry officer that I would say it's important that we continue to partner. I also think that geography plays into this as well, the centrality of Korea in the region, its ability to impose costs both in the West Sea and the East Sea. When I look at their forces, what I'm most pleased with is the continued growth of their defense industry and the potential that exists for them to accelerate so that they can secure the capabilities that are absolutely necessary for OPCON transfer. As a partner, I would consider them, and maybe it's because of where I live, the preeminent partner in the region. Roughly 28,500 U.S. service members are stationed in the Republic of Korea. How do you assess the readiness of the combined U.S. ROK force today to deter aggression from North Korea?
I would assess us having just exercised this formation in February as being prepared to deter. What are your thoughts on the forces within the Korean Peninsula? About 20% of the cost of stationing forces forward is borne by the Koreans, and that through the Special Measures Agreement, which takes into account about $500 million in terms of what would be MILCON that the Department of War would have to bear, which they don't have to bear because that's paid for by the Korean, Iraq-funded construction, which for our KGS wage employees that support our command in theater, that's borne by the Koreans. So 85% of the salary is paid by the Republic of Korea. We only bear the cost of 15%. So the forces that are stationed are well positioned at less cost than others who are placed forward to Oconus. To remain there? Sir? And you expect them to remain there? We're listening to news about some of the air defenses being moved out of Korea to the Middle East. No impacts to our ongoing missions and operations, Congressman. Is it true that resources from the U.S. forces Korea have been redirected to the Middle East? I would prefer to answer that question in close. How has the movement of resources put our soldiers and interests in the Indo-Pacific at risk? I'd like to talk about that in closed session. I'll also say that those forces in the Indo-Pacific are experiencing combat, and there will be direct applicability to the Indo-Pacific. This keeps up for too long. Such a high demand could actually undermine our military readiness rather than improve it. At this time, there's not been a degradation of readiness at this time. I'm one of those that have believed that China would use economic influence over direct military conflict with regard to Taiwan. What are the primary non-kinetic pathways China could use to achieve control over Taiwan short of an invasion? United front operation, information operations, to sway public opinion, to distort the truth, to separate citizens from their government. These are efforts. It's an ongoing, continuous effort. Not just in Taiwan, but all throughout the Asia Pacific, in fact, all throughout the world, on the record for that. Certain lawfare actions, a quarantine that sets new customs entities backed up by law enforcement type forces like Maritime Security Administration, China Coast Guard. These are all contingencies that we plan very deeply. How are China and Russia's relationship affecting the stability on the peninsula? If you would imagine an Oreo, and you say China's the cookie part and Russia's the other cookie part, and DPRK's in the middle. That's changed the region significantly. It's changed it by way of the way that North Korea gets materiel that they then use to pressure South Korea. The connectivity across those three nations is something that we can't belie. We've got to pay attention to this because it changes the way that North Korea acts. Always coming. Do you think the constant barrage of on-again, off-again tariffs are helping to strengthen partnerships in the Indo-Pacific? A simple yes or no. Congressman, I can speak from personal experience. Simple yes or no. What was your question? Do you think the constant barrage of on-again, off-again tariffs coming from this administration are helping to strengthen partnerships in the Indo-Pacific? Congressman, I'll say from personal It's okay. I'll move on. What do you think about the fact that people refer to President Trump as the taco president? He put huge tariffs on China, and then when he felt some pain at home, he gave in. The Department of War is doing everything it can to make sure our deterrence posture is in the strongest place possible. Do you think they do a sufficient job of deterring China from a military confrontation with Taiwan? Clearly, intentionally, they entirely omit any mention of Taiwan in the document. The arms sale that was announced a few months ago under this administration of $11 billion was the largest in history. You're right, it was announced. What confidence can you give us that the president won't chicken out on that as well? Sir, I think the $11 billion in arms sales speaks for itself. No, it has not been sold. It's been proposed.
가시적 군사력의 환각과 전자권 전환의 덫. 안보의 심장을 지키기 위한 엄중한 경고. 광복 이후 80여 년 대한민국은 유례없는 번영과 강력한 국방력을 구가하고 있습니다. 최근 미국 청문회와 국제사회는 한국의 국방비 증액과 세계 5위권에 육박하는 재래식 군사력을 높이 평가하고 있습니다. 하지만 우리 국민과 위정자들은 이러한 수치상의 강함과 주가 급등이나 방산 수출 호조와 같은 경제적 성과는 안보의 본질을 가리는 연막에 불과합니다. 우리 사회는 수치상의 환각에 빠져 국가 정체성을 뒤흔드는 내부 붕괴의 징후를 간과하고 있습니다. 헌수단은 최근 주한미군 사령관이 2029년 1분기까지 조건 달성 목표라 밝힌 전자권 전환 관련 발언을 심각한 우려 속에 주목합니다. 이는 대한민국의 헌법적 정체성과 국가안보 체계에 중대한 영향을 미칠 위험한 사안으로서 다음과 같은 입장을 천명합니다. 이에 본 서한은 이러한 화려한 겉모습 뒤에 숨겨진 국가 존립의 위기를 직시하며 특히 최근 주한미군 사령관이 언급한 2029년 1분기 전자권 전환 목표 발언에 대해 대한민국이 처한 망국 직전의 지극히 위험한 안보 현실을 엄중히 경고하고자 합니다. 첫째, 전자권 전환은 단순한 군사 지휘권 이전이 아닌 한미연합방위의 해체입니다. 주한미군 28,500명과 현대화된 한국군 장비는 정규전 억제에는 효과적일 수 있습니다. 그러나 이는 적의 전략을 오판하게 만드는 독이 될 수 있습니다. 김일성 이래로 이어져 온 북한의 주체사상 기반 적화야욕은 이제 정규전이 아닌 우리 사회 내부를 무너뜨리는 비정규전과 심리전을 통해 완성을 눈앞에 두고 있습니다. 전시작전 통제권은 지난 수십 년간 대한민국을 공산 세력으로부터 지켜온 안보의 핵심 보루입니다. 이를 인위적인 시한에 맞춰 전환하려는 시도는 사실상 한미연합 방위체제의 해체를 의미하며 과거 반국가 세력이 획책했던 안보 거세를 통한 체제 전환의 마지막 대못이 될 위험이 큽니다. 북한이 핵무력을 완성하고서 그 위협을 가하는 상황에서 2029년이라는 시한을 제시한 것은 북한과 그 추종 세력이 갈망해 온 미군 철수의 명분을 제공하는 자의 행위이자 그들의 굴복과 다름없습니다. 이렇게 전자권 전환은 전쟁 억지력의 치명적 공백을 초래합니다. 한미연합사가 주도하는 현재의 지휘체계는 세계에서 가장 강력한 전쟁 방지 기제입니다. 이를 한국군 주도로 전환하는 것은 미군의 증원 전력 전개를 불투명하게 만들고 유사시 미국의 개입 의지를 꺾는 동맹의 디커플링을 가속화할 뿐입니다. 사령관의 이번 발언이 혹여나 과거 정권의 비정규전적 압박에 의한 정치적 타협물이라면 이는 우리 국민에 대한 명백한 배신입니다. 둘째, 가시적인 무기 체계의 성장에 진행 중인 비정규전의 실체적 위험을 숨기고 있습니다. 미국 청문회에서 언급된 현대화된 장비와 군사력은 눈에 보이는 정규전 억제에는 효과적일지 모르나 내부로부터 무너뜨리는 비정규전에는 무용지물입니다. 1945년 광복 이래 김일성의 주체 사상을 기저로 한 적화야욕은 이제 심리전과 정보 조작을 통해 그 완성을 눈앞에 두고 있습니다. 적들은 총칼 대신 여론 선동으로 국민의 정신을 분열시키고 정부 정책의 신뢰를 갉아먹고 있습니다. 이러한 비정규전의 침투는 이미 국가의 자정 능력을 마비시키고 있으나 국민 대다수는 방산 성과라는 연막에 가려진 채 망국 직전의 위험을 인식하지 못하고 있습니다. 비정규전은 이미 국가적 마비를 초래하고 있습니다. 이는 가시적인 대북 대응력만으로 안심하는 착시 효과가 불러온 비극적 결과입니다. 셋째, 미 당국과 국제사회는 동맹의 디커플링을 초래할 졸속 추진을 중단해야 합니다. 최근 주한미군 사령관이 2029년까지 전시작전 통제권 OPCON 전환을 목표로 한다는 제시 발언을 내놓았습니다. 이것은 지난 수십 년간 대한민국을 공산 세력의 위협과 도전으로부터 지켜온 한미연합 방위체제가 사실상 약화되었음을 의미합니다. 국가 존립과 안전 보장을 국가의 책무로 규정하는 대한민국 헌법에 있어서 전자권 전환은 국민적 합의와 헌법적 정당성 위에서만 논의될 수 있는 것입니다. 오랫동안 지속되어 온 전자권 전환의 요구는 대한민국의 국민적 합의 아니냐고 반문할 수도 있을 것입니다. 하지만 그러한 요구는 늘 친북 좌익 정권에서 나온 것이었고 유감스럽게도 당혹스러우시겠지만 귀하의 현재 대한민국 정권에 대한 인식에는 상당한 오류가 있음을 고하지 않을 수 없습니다. 대한민국 헌법수호단은 2017년 창단 이래 80여 건의 소송과 준법 투쟁을 지속하는 근거는 2017년 3월 10일에 헌법재판소에서 있었던 대통령 박근혜에 대한 탄핵으로서의 파면 결정에는 아무런 법률 효과를 발생하지 못하여
박 대통령은 탄핵 파면되지 못하였다는 것입니다. 그 핵심은 국가를 운영하는 공법상의 강행 규정은 반드시 준수되어야 함에도 국가의 헌법기관 및 사회 곳곳에 침투한 불순 좌익 세력에 의한 망국의 1차적 목표는 적법한 대통령을 권좌해서 내침이었습니다. 그러한 목표에 따른 탄핵 심판 절차에서 여러 가지의 갖은 위법이 동원된 즉 강행 규정을 위반하고서 탄핵 파면한 결정은 무효일 수밖에 없는 것입니다. 그런 당연 무효는 언제 어디서나 누구나 주장할 수 있는 것이고 이를 주장해 온 헌법수호단으로서는 박 대통령 이후의 문재인, 윤석열, 이재명에 대하여 적법하지 못한 내란의 수괴로 지칭 질타해 왔습니다. 이를 인정함이 2024년 봄 여름에 윤석열 정권하에 양심 있는 13명의 장관과 차관들이 사직서를 제출하고 물러났던 것으로서 탄핵 무효 주장의 법리적 정당성이 입증되었다 하겠습니다. 한편으로 헌법수호단의 주장에 오류가 있다면 허위사실 유포나 대통령에 대한 명예훼손 또는 모욕의 혐의로 조사를 받고서 투옥되었을 것입니다. 하지만 모두가 무사히 자유롭게 나라의 법치 질서를 회복시키고자 투쟁을 잇고 있습니다. 그 다툼의 법치는 나라의 헌법이기도 하지만 국민 개개인 각자의 생존권과 인권에 직결된 각자 자신들의 헌법임을 인식하고서 자유 대한민국에서 살고자 하는 생존의 투쟁인 것입니다. 그럼에도 불구하고 헌법수호단에 가진 방법상의 준법 투쟁으로서 이런 위법을 헤쳐나가지 못할 참으로 말이 안 되는 판결과 사정기관의 결단이 진정한 법률적 정의를 막고 있는 몰법국가 그 자체입니다. 이런 극악의 극심한 법치 손상의 상태에서 적법한 대통령이 아닌 부적법한 좌익 정권과 전자권을 논의한다는 것은 있을 수 없는 일입니다. 인류의 자유와 대한민국을 훔치려던 괴뢰 강도에게 문 열어주고 흉기를 주는 것과 하등에 다를 바 없는 어리석음을 범하는 것입니다. 법치 질서가 이렇게 극도로 훼손되어도 5천만 국민 중 현직 3만 3천 명의 판사, 검사, 변호사와 이외에도 1천여 명의 법학자, 대학 교수들이 있습니다. 하지만 박 대통령에 대한 탄핵은 무효였다고 주장하는 이가 없는 법 상식이 사라진 참담한 대한민국입니다. 문, 윤, 이를 잇고 있는 수괴 정권의 지속임을 모르고서 이들 정권과 정론을 나눈다는 것은 어리석음 그 자체일 수밖에 없습니다. 나라가 이 지경인데도 이를 인식하는 국민 역시 소수로서 구국의 헌법 수호에 이르지 못하고 있는 그러면서 그들 비정규전의 양상은 거의 완성의 종지부를 찍으려는 개헌의 꼼수에 박차를 가하고 있습니다. 이렇게 국내에서도 알아채지 못하게 작동하고 있는 심각한 비정규전의 정치적, 이념적 위협이 현실상이 되면서 장차 또 미국군마저도 베트남과 아프가니스탄에서처럼 철수의 후퇴를 하는 전선을 옮겨 그을 수밖에 없을 것입니다. 이렇게 대한민국의 국내 정치는 불법 정권이 장악을 한 9년째에 그들이 지령받는 북한에서의 핵미사일 위협이 지속되는 상황입니다. 이런 여기에 특정 시한을 설정해준 전자권 전환은 전쟁 억제력 포기와 함께 대한민국 국민의 생명권마저 적의 총부리 앞으로 보내는 크나큰 실수의 잔혹함입니다. 이것은 분명 북한과 그 추종 세력에게 미군 철수의 명분을 제공하는 자의 행위이면서 자유민주 전선의 후퇴일 뿐입니다. 전자권 전환은 단순한 행정권의 이전이 아니라 한미동맹의 신뢰와 동북아 안보 질서에 직결되는 전략적 문제로 엄중히 인식해야 합니다. 한미연합사가 주도하는 현재의 지휘체계는 세계에서 가장 강력한 전쟁 방지 기제입니다. 이를 한국군 주도로 전환하는 것은 유사시 미국의 개입 의지를 꺾고 미증원 전력 전개를 불투명하게 만드는 동맹의 절연을 가속화할 뿐입니다. 미 행정부는 눈앞의 행정적 수치나 정치적 타협에 매몰되지 말고 본 단체가 민간외교 서한 제1호를 통해 경고했던 안보체계 붕괴의 실상을 직시해야 합니다. 대한민국의 자유민주주의 체제를 수호하기 위한 진정한 조건이 무엇인지 다시금 재확인할 것을 촉구합니다. 넷째, 비군사적 통제 시나리오를 통한 국가 붕괴의 위험을 경고합니다. 사회 곳곳에 침투한 비정규전의 양상은 이미 국가의 자정 능력을 마비시키고 있으며 국민 대다수는 이를 인식조차 하지 못한 채 안보 불감증이라는 치명적인 수렁에 빠져 있습니다. 미군 관계자가 언급한 중국의 통일전선 공작과 정보작전은 북한이 추구해온 비정규전 전략과 궤를 같이 하며 그 수법은 더욱 정교해지고 있습니다. 법 집행을 가장한 압박, 여론 왜곡을 통한 정부와 국민의 이간책은 이미 우리 삶의 일상에서 벌어지는 비정규전의 실체적 위협입니다. 강력한 무기만으로는 내부 붕괴형 비정규전 상황에서 힘을 발휘할 수 없습니다. 정책이라는 명분으로 병력을 감축시키는 망국 정책에 의해 병력이 모자라서 뛰어난 장비를 가동시킬 수 있는 병력이 모자란다는 현실이 방산 무기의 긍정적 수치만에 빠질 일이 아님을 입증하고 있습니다.
이런 가시적인 방산 무기 보유에만 의존하는 안보 간의 허상을 깨고 국가 정체성 수호를 위한 전국민적 결집을 강력히 촉구합니다. 이러한 비군사적 위협에 대한 대응 전략이 부재한 상태에서의 가시적인 무기에 의존하는 군사력 과시는 사상 누각에 불과함을 엄중히 경고하지 않을 수 없습니다. 뛰어난 무기보다 더 중요한 것은 국민의 안보 인식과 헌법 수호 의지입니다. 방산 성장을 긍정적으로만 바라보며 안심하는 사이 적들은 우리 사회의 정치, 문화적 틈새를 공략하여 국가를 내부로부터 와해시키고 있습니다. 다섯째, 미 당국은 민간 외교 서한 제1호의 경고를 직시하십시오. 본 단체는 이 서한에 붙여 대한민국 내부에 암약하는 반국가 세력의 대업이 어떻게 안보 체계를 무너뜨려 왔는지도 상세히 밝혀드립니다. 주한미군 사령부와 미 행정부는 눈앞의 행정적 수치나 정치적 목표에 매몰되지 말고 대한민국의 자유민주주의 체제를 수호하기 위한 진정한 조건이 무엇인지 다시금 재확인해야 합니다. 민간 외교 서한 제1호는 https://cafe naver comf-cafes 30838930 메뉴즈 34 viewtypel 다시 볼 수 있습니다. 여섯째, 헌수단은 안보 붕괴를 저지하고 헌법적 가치를 수호하는 마지막 보루가 될 것입니다. 1945년 광복 이후 우리가 지켜온 자유민주주의 가치는 지금 그 어느 때보다 위태롭습니다. 대한민국의 운명은 겉으로 드러난 군사력의 화려함에 취해 있을 시간이 없습니다. 지금 당장 비정규전의 실체와 전자권 전환의 위험을 직시하고 보이지 않는 침략으로부터 국가의 정체성을 수호하기 위한 전국민적 각성이 절실합니다. 우리 국민은 눈에 보이는 칼만 닦다가 보이지 않는 독에 쓰러지는 우를 범할 수 있습니다. 그러므로 전자권 전환이 국가 안보를 훼손하는 방식으로 추진되는 것을 단호히 반대하며 국민과 국제사회 앞에 그 위험성을 알리는 민간 외교 활동을 멈추지 않을 것입니다. 대한민국 헌법은 국가의 존립과 안전을 보장할 책무를 정부에 부여하고 있습니다. 전자권 전환은 단순한 군사 절차가 아니라 국가 주권과 직결된 중대한 사안입니다. 대한민국 헌법수호단은 2017년 창단 이래 80여 건의 소송과 투쟁을 통해 이 길을 걸어왔습니다. 한편 국가안보를 도박대에 올리는 전시작전권 전환이 강행될 수 있는 깊은 우려에 사전에 이에 대한 대한민국의 정치적 사회적 허구를 전해드리는 것이면 그 위험성을 경고하고 있는 것입니다. 2017년 이래 지금까지 정부가 국민을 속여온 비정규전의 실체를 냉철하게 직시하고 정의롭게 대응해야 합니다. 무기보다 중요한 것은 국민의 정신 무장과 사회적 대응력입니다. 정부가 국민을 속이고 있는 비정규전의 실태에서 민간 차원의 외교적 노력과 내부적 각성이 결합되지 않으면 대한민국과 그 국민으로서의 미래는 없습니다. 깨어있는 국민의 인식만이 국가를 지킬 수 있으며 저희 소수라도 자유와 구국의 선봉에 서겠습니다. 결론적으로 우리는 전자권 전환이 헌법적 정당성과 국가안보를 훼손하는 방식으로 추진되는 것을 단호히 반대하고 국민과 국제사회 앞에 그 위험성을 알리는 민간 외교 활동을 지속할 것이며 이에 우리는 다음과 같이 요구합니다. 1. 우방동맹 미국은 2029년이라는 인위적인 전자권 전환 시한 설정을 즉각 폐기하여 그들의 적화망상을 꿈 깨워주십시오. 2. 북핵 폐기가 완전히 달성되기까지 전자권 전환 논의 자체를 반헌법적 행위로 규정하고 즉각 중지 및 영구 중단하십시오. 3. 대한국군은 전자권 논의를 투명하게 공개하고 방산 성과에 가려진 비정규전의 실체를 직시한 근본적인 안보 전략을 재구축하십시오. 천부물 문재인의 대업 2026년 4월 27일 대한민국 헌법수호단 대표 박상구 부국강병연구소 대표 김대흥 이외에 대한민국 애국국민 일동